स्वागत है आपका माउंटेन्स आर कॉलिंग के नए एपिसोड में। और मैं हूँ इस समय गुशानी में। ट्रैक को लीड करने वाले अपने निखिल भाई हैं और इन्होंने मुझे इनवाइट किया। बीड़ी सिगरेट लगती ज़्यादा इस साइड। वो जो देवता पीता है ना जी, उसके कारण ज़्यादा लगता है बीड़ी सिगरेट बदमाश। I took a bus from Delhi to Auth, then another to Gushani, and finally 20 minutes cab ride to Pekri. नाम निखिल है और हमारे साथ आज गौरव भाई जो है ट्रैक पे जा रहे हैं, मरवानी ट्रैक पे। और साथ में जो है हमारे बॉबी, सौरव, वशिष्ठ और गौरव है और पीयूष जी है। This trek starts from a small village, Pekri. From the starting, it was an easy hike towards Laksha village, where we were going to take a halt at our friend's relative for tea. View from the starting is really different from other treks of GHNP, as you can get a view of snow-cladded mountains from the beginning in this trek. तो ये लोग मुझे इस गांव में चाय के लिए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ लेके जा रहे हैं। अलग फीलिंग है, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मामा जी और मामी जी यहाँ हैं। अभी हम जो है लाक्षा गांव में बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के लिए जो हम रेस्ट कर रहे हैं, हम साहब के साथ यहाँ चाय पीएंगे और इसका रूम चलना स्टार्ट करेंगे। नीचे जाएंगे, पानी जैसा दिख रहा है ना, यहाँ नारा है। अच्छा, ये जो ऐसा? हाँ, अच्छा, नारा है यहाँ, नारा बोलते हैं। अच्छा, तो फिर ऊपर आया तीर्थ का एरिया। After having a knowledgeable conversation with Mamaji while tea, we triggered a trek and reached Rangthar. We hiked for another hour and then camped somewhere in forest. Night was wonderful. I enjoyed amazing company of my new friends, cooked food and slept in our tents. very early in morning and started our hike to Kundri meadows for sunrise.
Last night was full of stories. I was telling my stories about my experience of the Himalayas to my friends, and they told me their wonderful local stories of their villages. We reached Kundri meadows at the exact time of sunrise and enjoyed the colorful game of sun. Sunrise in mountains are so enthusiastic, it always gives me a power. And after enjoying this alluring sunrise at Kundri meadows, we headed to Marahni. We crossed many patches of forests and green fields and kept trekking to our final destination. Some important information I would like to share that there are very few water points, even trek routes are not properly marked, so please plan it with a local guide or a trekking agency only. We reached Marahni and enjoyed the spectacular view of Tirth, which is the source of Tirthan river. We prepared our lunch and took a power nap before climbing the top. I started this trek with 4 new friends and ended this trek with 4 close ones. Thank you guys for being a part of my journey and guiding me. I'll be coming back soon. See you in the next video.